Die offiziell Geschichte sagt, dass Europa seine Schulen im 19. Jahrhundert aufgebaut hat, schrittweise, parallel zum Bevölkerungswachstum, als Reaktion auf industriellen Nachfrage. Ein logischer Prozess. Ein verständlicher Prozess. Aber in Sachsen wurden zwischen 1815 und 1830 über 200 Schulgebäude errichtet. Die Bevölkerung der Region wuchs in diesem Zeitraum weniger als 4%. 1200 Gebäude. 4% Wachstum. Irgendwo in dieser Lücke beginnt dies Geschichte. Was sie in den nächsten Minuten sehen werden, basiert auf historischen Archiven, demografischen Aufzeichnungen und architektonischen Analysen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Wir sehen kein endgültigen Schluss. Wir folgen dem, was die Zahlen sagen. Nach dem Ende der Napoleonischen Krieg lag Europa in Trümmern. Nicht nur buchstäblich, sondern institutional. Verwaltungsstrukturen waren zusammengebrochen. Bevölkerungen waren dezimiert. Das Jahr 1816 wird von Historikern das Jahr ohne Sommer genannt. Ein vulkanischer Winter, der Ernten vernichtet und Millionen in Hungersnot trieb. Und dennoch, genau in dieser Periode, beginnt in mehreren europäischen Regionen gleichzeitig ein massiver Ausbau von Bildungsinfrastruktur. Nicht dennoch. Während das Königreich Bayern ordnet 1816 den Bau von 340 neuen Volksschulen in. Preußen folgt 1817 mit einem umfassenden Bildungserlass, der Schulpflicht für alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren festlegt. Zu einem Zeitpunkt, als die Bevölkerung dieser Altersgruppe durch Kriegsverlust und Hungersnot auf einem historischen Tiefstand war. Weniger Kinder. Mehr Schulen. Das ist kein Ausnahme. Es ist ein Muster. In der Schweiz wurden zwischen 1815 und 1825 in den Kantonen Bern, Zürich und St. Gallen zusammen über 400 Schulgebäude neu errichtet oder grundlegend renoviert. Die kombinierten Schullerzahlen in diesen Kantonen erreichten erst in den 1840er Jahren ein Niveau, das dies Kapazität ausgelastet hat. In Österreich dokumentieren die Wiener Staatsarchiv, dass allein in Niederösterreich zwischen 1818 und 1828 fast 600 Schulgebäude unter der Verwaltung des Kaisertums entstanden. Viele davon mit Kapazitäten für 150 bis 200 Schüler in Regionen, in denen lokale Volksstellungen weniger als 80 schulpflichtige Kinder verzeichneten. Die Architektur dieser Gebäude ist bemerkenswert konsistent. Nicht nur stilistisch, das war erklärbar durch gemeinsam kulturell Einfluss, sondern strukturell. Raumhöhen zwischen 4 und 4,8 Metern. Fensterachsen, die einen spezifischen Lichtwinkel erzielen. Gebäudetiefen, die ein bestimmte Akustik in den Klassenzimmern erlauben. Keller mit überdimensionierten Lagerkapazitäten. Dieselben Spezifikationen. Verschiedene Länder. Verschiedene Verwaltungen. Es gibt eine naheliegende Erklärung, die Historiker häufig vorbringen. Die postnapoleonische Ära war eine Zeit des ideologischen Wiederaufbaus. Staatliche Bildung war ein Instrument der Konsolidierung, ein Mittel, nationale Identitäten zu formen, loyal Bürger zu schaffen, die Kirche durch staatliche Institutionen zu ergänzen oder zu ersetzen. Das stimmt. Dies politische Dynamik war real. Aber politische Absichten erklären kein Überkapazitäten von 40 bis 60%. Sie erklären kein einheitlichen Bautechniken über Grenzen hinweg, die zu dieser Zeit kein gemeinsamen Verwaltungsstandards hatten. UNDSIE erklären nicht, warum die Bauprogramm fast überall gleichzeitig begannen, nicht als Reaktion auf Bevölkerungsdruck, sondern vor ihm. Nehmen wir Böhmen als konkretes Beispiel. Im Jahr 1820 letten in den ländlichen Bezirken der nördlichen Böhmens nach offiziellen Habsburgischen Zahlen etwa 180,000 Menschen. Davon waren schätzungsweise 22,000 Kinder im schulpflichtigen Alter. In diesem Zeitraum wurden in der Region 312 Schulgebäude errichtet oder grundlegend ausgebaut, mit einer theoretischen Gesamtkapazität von über 46,000 Schülerplätzen. Zweimal so viel Plätze wie Kinder. Die Behörden der Zeit dokumentierten dies Diskrepanz ohne besondere Erklärung. Die Akten sagen Baupläne, Budgetzuteilungen, Fertigstellungsdaten. Was sie nicht sagen, ist ein demografische Prognose, die dies Kapazität direkt verteilt hat. Die Gebäude standen. UNDSIE wardeten. Hier wird das Muster regional interessant. In Teilen Schlesiens, das zu dieser Zeit zwischen preußischer und österreichischer Verwaltung aufgeteilt war, wurden Schulgebäude nach identischen Grundrissen errichtet, trotz der Tatsache, dass die zwei Verwaltungssysteme kaum koordinierten.
Lokale Baumeister auf beiden Seiten der administrativen Grenzverwendeten onlich Massenheiten, onlich Materialkombination, onlich Rahmaufteilungen. Wenn zwei rivalisieren Bürokratien dieselbe Architektursprache sprechen, ohne es zu wissen, dann stellt sich die Frage, woher die Sprache eigentlich kommt. Die Antwort liegt möglicherweise in etwas, das Alter ist als beide Verwaltungen. Und dann ist danach das Timing selbst. Das Jahr und Sommer. Eine demografische Katastrophe in Zeitlupe. Und gleichzeitig, der Startschuss für eins der ehrgeizigsten Bildungsbauprogramme in der europäischen Geschichte. Die offiziellen Narrative beschreiben dies Programm als Reaktion auf den Wiederaufbaubedarf. Als staatliche Modernisierung. Als Aufklärung Verwaltungsreform. All das mag zutreffen. Aber Modernisierung antizipiert normalerweise Bedarf. SAE folgt ihm nicht Jahrzehnte voraus. Was dies Bauprogramm täten, war nicht auf die besten Bevölkerung reagieren. Sie schaffen Kapazitäten für eine Bevölkerung, die noch nicht da war. Oder für eine, die nicht mehr da war. In den nächsten Abschnitten verlassen wir Europa Kurs, und schauen, ob dasselbe Muster anderswo auftaucht. In einem Land, das zur gleichen Zeit seine eigene Bildungsinfrastruktur aufbaut. In einem Maßstab, der die europäischen Zahlen noch einmal in ein anderes Licht setzt. Amerika war 1820 ein junges Land. Offiziell 44 Jahre alt. Bevölkerungsmäßig dünn besiedelt, geografisch riesig, administrativ fragmentiert. Die meisten Siedlungen westlich der Appalachen hatten keine funktionierende Infrastruktur, keine befestigten Straßen, kein zentralen Verwaltungsgebäude, kein organisierten Versorgungssystem. Und dennoch, zwischen 1820 und 1840 entstanden in den Nordoststaaten allen über 3,000 öffentliche Schulgebäude. Massachusetts, Connecticut, New York, Pennsylvania. Alle gleichzeitig. Alle nach ähnlichen Grundrissen. Das Massachusetts Board of Education wurde 1837 gegründet. Aber die Schulgebäude, die es verwalten sollte, existierten in vielen Fällen bereits seit einem Jahrzehnt. Die Institution folgt der Infrastruktur. Nicht umgekehrt. Das ist ein ungewöhnliche Reihenfolge. Normalerweise entsteht ein Verwaltungsbehörde, etwas zu bauen oder zu koordinieren. In Massachusetts und in mehreren anderen Staaten, war die Infrastruktur bereits vorhanden, beaver die Behörde existiert, die SIE hat planen können. Die Gebäude standen. Die Verwaltung kam nach. In New York State dokumentieren Archivquellen aus dem frühen 19. Jahrhundert, das zwischen 1812 und 1835 über 800 Schuldistrikt formal registriert wurden. In einer Zeit in der Großteil des Staats nach als Frontiergebiet galten. Viele dieser Distrikt hatten zum Zeitpunkt ihrer Registrierung weniger als 30 schulpflichtige Kinder. Die Distrikt wurden trotzdem angelegt. Die Grenzen wurden trotzdem gesichert. Die Gebäude wurden trotzdem gebaut. Und dann, als wurde jemand einen Schalter umlegen, begannen die Bevölkerungszahlen zu steigen. Nicht langsam, organisch, wie Bevölkerungswachstum normalerweise funktioniert. Sondern in Schüben. In Wellen. Als wurden Menschen in Strukturen einziehen, die bereits auf SIE warteten. Hier kommt der Erie-Kanal ins Bild. Der Bau der Erie-Kanals begann 1817 und wurde 1825 abgeschlossen. Verben den Hudson River mit den großen Seen, und auf nicht das Inier des Kontinents für Handel und Siedlung. Das ist die offizielle Geschichte, und SIE stimmt. Aber die Schulgebäude entlang der Kanalroute wurden nicht nach dem Kanal gebaut. Viele entstanden parallel dazu, oder sogar früher. In Utica, Rochester, Syracuse und Buffalo dokumentieren lokale Kirchenregister und Gemeindearchiv Schulstrukturen, die in den frühen 1820er Jahren aktiv waren. Jar beaver der Kanal die Stadt als Handelsknotenpunkt etabliert. Jar beaver die Bevölkerungszahlen ein Niveau erreichten, das die Schulen ausgelastet hat. Infrastruktur vornachfrich. Wieder. Das Muster wiederholt sich in England mit einer Präzision, die schwer zu ignorieren ist. Nach den Napoleonischen Kriegen, also genau in derselben Periode wie in Deutschland und Amerika, begann in Großbritannien ein massives Schulbauprogramm. Der British and Foreign School Society und die National Society for Promoting the Education of the Poor errichteten zwischen 1811 und 1830 zusammen über 2,000 Schulgebäude in England und Wales. Die offizielle Begründung, Industrialisierung schafft statisch Armut, Armut erfordert Bildung, Bildung stabilisiert die Gesellschaft. Logisch. Nachvollziehbar.
Aber die geografische Verteilung der Gebäude folgt dieser Logik nicht vollständig. Schulen wurden nicht nur in industriellen Zentren gebaut, in Manchester, Birmingham, Leeds. Sie entstanden gleichzeitig in ländlichen Regionen, in Küstenstädten, in Marktflecken mit stabiler, nicht wachsender Bevölkerung. In Cornwall wurden zwischen 1815 und 1825 über 80 Schulgebäude errichtet. Die Bevölkerung Cornwalls war in diesem Zeitraum rückläufig. Junge Menschen verließen die Region auf der Suche nach Arbeit in den Industriezentren. Weniger Menschen. Mehr Schulen. Die Architektur dieser britischen Gebäude tielt etwas mit ihren deutschen und amerikanischen Pendants, das auf den ersten Blick trivial erscheint, aber bei naherer Betrachtung seltsam ist. Die Fensterhohen. In Schulgebäuden aus dieser Periode, quer durch Sachsen, durch New York State, durch die englischen Midlands, liegen die Fensterunterkanten consistent zwischen 1 für und 6 Metern über dem Boden. Das ist zu hoch für ihren Sitzendskind, das hinausschauen möchte. Es ist jedoch genau die richtige Höhe, indirekt liegt tief in einen Raum zu lenken, direkt Sonneneinstrahlung zu erzielen. Das ist ein spezifisch architektonische Entscheidung. Die Wissen über Lichtphysik und pädagogische Raumgestaltung erfordert. Dieses Wissen war 1820 nicht kodifiziert. Es gab kein internationalen Standards für Schulgebäude. Es gab kein gemeinsame pädagogische Architekturlehre. Und dennoch, dieselbe Lösung. Drei Kontinente. Dieselbe Periode. Die überdimensionierten Systeme beschränken sich nicht auf Schulgebäude allein. In denselben Regionen in derselben Periode, entstehen Wasserversorgungssysteme, die für die besten Bevölkerung zu groß sind. Straßennetz, die Orte verbinden, die noch kein bedeutenden Siedlungen haben. Lagerhäuser, deren Kapazitäten die Lokalproduktionsmengem ein vielfaches übersteigen. In Baltimore wurde 1820 ein statisches Wasserleitungssystem installiert, das nach Berechnungen der damaligen Ingenieur für eine Bevölkerung von 100,000 Menschen ausgelegt war. Baltimore hat zu diesem Zeitpunkt 62,000 Einwohner. Auch hier, Kapazität vor Bedarf. Die Erklärung konnte einfach sein, Vorausschauenplanung, optimistischer Wachstumsglaube, der Pionier ist einer jungen Nation. Das sind real Faktoren. Aber Vorausschauenplanung erklärt nicht, warum dieselben Überschussquoten, 40 bis 60% über dem aktuellen Bedarf, in so vielen verschiedenen Systemen, in so vielen verschiedenen Ländern, in so kurzer Zeit auftauchen. Es erklärt nicht die administrative Ähnlichkeit zwischen Verwaltungen, die keinen dokumentierten Kontakt hatten. Und es erklärt nicht, warum überall dieselbe Sprache gesprochen wird, in Stein, in Ziegel, in Fensterachsen und Raumhohen, und das jemand das Wörterbuch dazu hinterlassen hat. Es gibt einen Begriff, der in bestimmten Kreisen verwendet wird, all dies Beobachtungen zu bundeln. Ein Begriff, der aus dem 16. Das Wort, Tartaria, taucht erstmals in europäischen Quellen des 13. Jahrhunderts auf. Marco Polo verwendet es. Mittelalterliche Kartographen verwenden es. Für Jahrhundert besegnet es schlicht das riesige juristische Steppengebiet östlich des Kaspischen Meeres, die Länder der Tataren, der mongolischen Stamm, der nomadischen Völker, die Europa mehr als einmal in den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatten. Es war ein geografischer Begriff. Ein ethnographischer Begriff. Nichts Mystisches. Auf Mercator's Weltkarte von 1569 ist Tartaria als politische Einheit eingetragen. Fast so groß wie ganz Europa. In Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts, darunter die erste Ausgabe der Encyclopedia Britannica von 1771, erscheint Tartaria als anerkannte geografische Region mit dokumentierter Verwaltung, Bevölkerung und Geschichte. Dann schrittweise über das 19. Jahrhundert hinweg, verschwindet der Begriff aus dem offiziellen geografischen Vokabular. Nicht durch eine einzelne Entscheidung. Nicht durch einen Erlass. Sondern durch Auslassung. Durch die schrittweise Ersetzung durch anderen Begriff, Sibirien, Zentralasien, die russische Steppe. Das war historisch unbemerkenswert, wenn nicht im frühen 21. Jahrhundert etwas Seltsames passiert war. In russischsprachigen Internetforen, später in englischsprachigen, später in deutschsprachigen, begann eine Gemeinschaft von Laienforschern, den Begriff wieder zu bilden. Nicht als geographisch Bezeichnung, sondern als Hypothesie. Die Hypothesie lautet grob zusammengefasst so, es gab vor dem 19.
Jahrhundert einhochentwickelt Zivilisation, die White Teil Eurasiens und später Nordamerikas kontrolliert. Die Zivilisation, bezeichnet als Tartaria, besaß architektonisch, technologisch und administrative Fähigkeiten, die über das hinausgingen, was die offizielle Geschichtschreibung für dies Perioden dokumentiert. Irgendwann, durch Katastrophe, durch Krieg, durch ein nicht nachher spezifiziert Auslöschung, kollabiert die Zivilisation. Was blieb, waren ihr Gebäude, ihre Infrastrukturen, ihre Institutionen. Und die Staaten des 19. Jahrhunderts, so die Theorie, übernahmen dies Hinterlassenschaft, und schrieben als ihr eigen Geschicktum. Es gibt drei Arten, dies Theorie zu lesen. Die erste Lesart ist die wörtlich, Tartaria war real, die Auslöschung war real, die Übernahme war real. Dies Lesart verlangt die Akzeptanz einer vollständigen Revision der bekannten Geschichte. Eine Revision, für die es keine archäologisch, genetisch oder dokumentarisch Bestätigung gibt. Die zweite Lesart ist die metaphorisch. Tartaria ist kein geografischer oder historischer Begriff, sondern ein konzeptuelles Werkzeug. Ein Weg, Animalien zu bundeln, die innerhalb der offiziellen Narrative schwer zu erklären sind. Die Schulgebäude vor der Bevölkerung. Die Infrastruktur vor der Nachfrage. Die architektonische Konsistenz über Grenzen hinweg. Die Theorie fragt nicht, gab es ein geheimes Reich? Sie fragt, warum sehen dies Gebäude so als waren sie für jemand anderen gebaut wordens? Die dritte Lesart ist die historisch kritisch. Die Animalien sind real, aber erklärbar. Postnapoleonische Staatsbildung war ein paneuropäisches Phänomen mit gemeinsamen intellektuellen Wurzeln, der Aufklärung, dem Pestalozzi-Modell der Pädagogik, dem preußischen Bildungssystem, das tatsächlich als Exportmodell fungiert. Die architektonische Konsistenz spiegelt gemeinsame Bildungsideal wider, nicht ein gemeinsame Vorgänger Zivilisation. Die Überkapazitäten spiegeln politischen Optimismus wider, nicht Vorbereitung für eine unbekannte Zukunft. Alle drei Lesarten haben etwas zu sagen. Kein davon erklärt alles vollständig. Karen war zum Ausgangspunkt Zurich. Zum Jahr 1816. Das Jahr ohne Sommer. Der Tambara-Ausbruch hat im April 1815 so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass die globalen Temperaturen ein bis 2 Grad sanken. Ernteausfall. Hungersnot. Massenmigration. In manchen Regionen Europas starb 1% der Bevölkerung innerhalb eines einzigen Jahres. Und in genau diesem Jahr, in diesem demografischen und klimatischen Tiefpunkt, begann der Bau. Das ist keine Erfindung. Es steht in den Archiven. Die Frage ist nicht, ob gebaut wird. Die Frage ist, warum ausgerechnet jetzt? Warum mit dieser Kapazität? Warum mit dieser Konsistenz? Zwei Möglichkeiten stehen einander gegenüber. Entweder waren die Staatsmänner und Baumeister der frühen 19. Jahrhunderts außergewöhnlich vorausschauend, sie bauten für eine Zukunft, die sie nicht sehen konnten, aber anten. Sie schufen Kapazitäten für Bevölkerungen, die erst durch Industrialisierung, Migration und Geburtenrate entstehen wurden. Oder die Strukturen, die wir als new gebaut beschreiben, waren es nicht vollständig. Oder nicht ausschließlich. Oder nicht auf die Weise, die wir nehmen. Das ist die Spannung, die Tartaria als konzeptuelles Werkzeug erzeugt. Nicht als Antwort, sondern als Reibungsfläche. Als eine Art, unbehaglich Fragen offen zu halten, die sonst zu schnell geschlossen wurden. Ob dies Gebäude Zeugen einer verlorenen Zivilisation sind, oder Produkt eines außergewöhnlich ambitionierten historischen Moments, die stehen noch. In Sachsen, in New York, in Cornwall, in Böhmen. Viele wurden noch immer als Schulen genutzt. Kinder sitzen in Rahmen mit 4-5 Meter hohen Decken, durch Fenster, die vor 200 Jahren für ein bestimmtes Licht berechnet wurden. Sie lernen Geschichte aus Büchern, die erklären, warum dies Gebäude gebaut wurden. Vielleicht stimmt dies Erklärung vollständig. Vielleicht fällt ein Kapital. Das Unbehagen liegt nicht in der Antwort. Es liegt in der Still zwischen den Archivseiten, in den Bauplänen ohne Begründung, in den Kapazitäten ohne Bevölkerung, in den Fenstern, die das Licht auf ein Weiß lenken, die niemand offiziell entworfen zu haben scheint. Geschichte erklärt vieles. Aber sie erklärt nicht immer, für wen gebaut wird. Und manchmal lohnt es sich, dies Frage offen zu lassen.